El soberano invisible. Quien tiene realmente los labios. Piensa con cuidado. Quien estaba enojado contigo ayer. Quien te hizo sentir pequeño la semana pasada. ¿Qué pensamiento te mantuvo despierto hace 3 noches? ¿Recuerdas el evento? Pero, ¿recuerdas el momento en que elegiste sufrir? Despertaste hoy con una mente que sientes como tuya. Pero lo es. Detente y observa. Un comentario de un extraño en resuena. Un mito sobre el próximo mes se sienta en tu pecho. Un recuerdo de fracaso se reproduce en bucle. No invites estas cosas. Sin embargo, están allí. Han tomado habitations en tu cabeza sin pagar alquiler. Te dices a ti mismo que el mundo es pesado. Que la vida es difícil. Que la gente es difícil. Pero pregunted esto, el mundo entró en tu mente por sí solo. El comentario entró por tus oídos y se sentó sin tu permiso. No. Tú abriste la puerta. Cada pensamiento que te atormenta, tú lo dejaste entrar. Cada preocupación que te drena, tú la alimentaste. Cada insulto que duele, tú lo ensayas tú mismo. No eres una víctima de las circunstancias. Eres el guardia que abandonó su puesto. Así que te pregunto directamente. ¿Quién tiene las llaves de tu mente en este momento? ¿Es el recuerdo de una ofensa pasada? ¿La esperanza de una aprobación futura? ¿O eres tú? Si no puedes responder, no estás en control. Si no estás en control, ya estás siendo gobernado. La provincia que abandonaste. ¿Crees que eres libre? Escoges tu deseo no. Escoges tu ropa. Escoges las palabras que dices. Pero la libertad no se demuestra en la comodidad. La libertad se demuestra bajo presión. Cuando liga el insulto, escoges tu respuesta. O el insulto la escoge por ti. Cuando liga el miedo, escoges tu próximo paso. O el miedo te empuja hacia atrás. Cuando el deseo llama, escoges responder. O el deseo te arrastra hacia adelante. Observa tus reacciones de esta semana. Alguien te cerró el paso en el tráfico. Te mantuviste cómodo o se te tensó el pecho. Alguien ignoró tu mensaje. Te mantuviste firme o tu mente se llenó de historias. Alguien te criticó. Dejaste que para o lo cargaste como un peso. No eres tan libre como crees. Eres una provincia ocupada por fuerzas extranjeras. Deseos que no examinaste. Opinions que no cuestionaste. Provocations que no pudiste resistir. Marchan por tu mente porque no hay nadie en la puerta. Esta es la verdad que no te cuentan. La libertad no es ida. La libertad es toma. Y tú has dejado la tuya sobre la mesa mientras persigues aprobación, evitas la incomodidad y reaccionas a cada ruido. No estás aquí para ser un pasajero en tu propia vida. Estás aquí para sentarte en el asiento del conductor. Pero si te niegas a tomar el volante, algo más lo hará. Algo siempre lo hará. Los titiriteros del inconsciente. El primer titiritero, su aprobación. Te dices a ti mismo que no te importa lo que los demás piensan. Pero observate. Nota cuando un comentario duele. Nota cuando el silencio de alguien se siente como rechazo. Nota cuando cambias tu comportamiento para una habitación llena de gente que te olvidará en una hora. Anhelas su asentimiento. Su me gusta. Su invitación.
Te dices a ti mismo que no significa nada. Pero cuando no liga, sientes el escozer. Ese escozer es la prueba. Les has entregado las cuerdas. Ni siquiera saben que las están tirando. No están pensando en ti. Están viviendo sus propias vidas. Pero tú estás viviendo la tuya como sus ojos fueron jueces y sus palabras, sentencias. Si necesitas sus elogios, temerás sus críticas. Y una mente gobernada por el miedo no es una mente. Es una jaula. Dirás lo que les agrada. Ocultarás lo que les ofende. Te encajarás para encajar en su molde. Vs el costo. Cambias tu propio juicio por su aprobación. Cambias tu propia voz por su comodidad. Cambias tu propia vida por una versión que ellos aceptarán. ¿Y para qué? Para un sentimiento que dura un segundo. Para un me gusta que desaparece en un desplazamiento. Para una invitación que viene con conditions. Si buscas sus elogios, temerás sus críticas. Y una mente gobernada por el miedo no es una mente. Es una jaula. El segundo titiritero, tu ira. Alguien habla. Unas pocas palabras. Eso es todo. Las palabras no tienen peso por sí mismas. Son moldeado por una lengua. Pero en tu mente, esas palabras se convierten en fuego. Las repites. Les agregas significado. Asumes intentions. Ensayas tu defensa. Pierda el sueño. Ellos seguirán adelante hace tiempo. Tú permaneces en el fuego. Ellos encenderán la cerilla. Pero tú escajas la yesca. Escajas junto la lina. Escajas avivar las llamas. Escajas arder en un fuego que ellos olvidarán que iniciarán. Esto es la ira. No es fortaleza. Es rendición. Lo das a una persona poder sobre tu paz. Una oración determina tu estado de ánimo. Un momento roba tu día. ¿Y qué ganas? Nada. La persona que te ofendió no sufre. La situación no mejora. Solo tú ardes. Solo tú pierda. El sabio sabe esto. Vi la cerilla. La deja caer. No junta yesca. No construye un fuego. Se aleja con su paz intacta. Tu ira es un fuego que solo quema tu propia casa. Lo ves. Ellos encienden la cerilla, pero tú escoges la yesca. Deja de escogerla. El tercer titiritero, el futuro que no ha llegado. Tu mente es una máquina del tiempo. Abandona el presente y se precipita hacia el futuro. Inventa futuros. Disasters. Humiliations. Perdidas. Vives estos futuros como si fueran reals. Sientes el dolor. Sientes el miedo. Sientes el peso. Pero nada de eso ha sucedido. Nada de eso puede suceder. Sin embargo, sufres hoy por lo que no existe. Esto no es sabiduría. La sabiduría prepara. Esto es miedo. El miedo proyecta. La sabiduría dice, enfrentar lo que venga. El miedo dice, todo lo que podría salir mal ya está sucediendo. Te despiertas y imaginas que la reunión irá mal. Entras a la sala y derrotado. Escuchas silencio y imaginas rechazo. Ves un texto y imaginas enojo. No estás controlando tu mente. Está siendo controlada. Por ellos. Por el pasado.
Por un futuro que no ha llegado. Deja de pedir sufrimiento prestado. El futuro no te debe nada. Traerá lo que traiga. Cuando llegue, enfréntalo entonces. Pero no lo enfront mil veces antes de que llegue. Eso no es preparación. Eso es un castigo que tú mismo eliges. La puerta está abierta. Dejaste la puerta abierta de par en par. Tu mente es una fortaleza. Construida con muros de razón y puertas de juicio. Fue diseñada para dejar entrar lo que te serve y mantener fuera lo que no. Pero dejaste las puertas abiertas. Ahora el caos ha hecho un hogar en tus pasillos. Te preguntas por qué te sientes disperso. Por qué la paz se siente distante. Por qué tus pensamientos se aceleran y tu pecho se tensa. Culpas al esters. Culpas a otros. Culpas al mundo por ser pasado. Pero el enemigo no irrumpió. Tú los invitaste. Dejaste la puerta abierta a cada comentario, a cada miedo, a cada recuerdo, a cada deseo. Los dejaste entrar deambulando y tomar asiento. Ahora se sienten en tu mesa. Ahora duermen en tu cama. Ahora te dicen que sentir y cuando sentirlo. Esto no es vida. Esto es ocupación. Una fortaleza sin guardia no es una fortaleza. Es una ruina. Una mente sin guardia no es una mente. Es un campo de batalla donde tú no eres el general. Eres solo un soldado más al que empujan. Tu mente es una fortaleza. Dejaste la puerta abierta. Y te preguntas por qué el caos ha hecho un hogar en tus pasillos. Cierra la puerta. Los invasores que dejaste entrar. Llegan como pensamientos. Un comentario cortante entra sin ser desafiado. No lo cuestionas. No lo examinas. Lo aceptas. Tienen razón. No valgo nada. Luego actúas. Arremites. Te retiras. Confirmas la mentira. Este es el ciclo. Liga una impresión. Das tu sentimiento. Sigu el impulso. Nunca te persate en la puerta. Nunca preguntaste, ¿quién eres? ¿Qué eres? ¿Eres verdadero? ¿Eres útil? La mayoría de los pensamientos no merecen tu acuerdo. Son ruido. Son ecos de viejas heridas. Son mitos vestidos de verdad. Pero los dejas entrar porque te has entrenado para aceptar a cada visitante. Imagina que un extraño llama a tu puerta. Lo preguntarías quién es. Lo preguntarías qué quiere. No lo dejarías mudarse de inmediato. Pero dejas que los pensamientos se muten sin hacer una sola pregunta. Esto es locura. Y es común. Si no examinas lo que entra en tu mente, serás gobernado por tiranos por los que nunca votaste. Ellos establecerán las reglas. Decidirán tu estado de ánimo. Darán forma a tus días. Y lo llamarás vida. No es vida. Es sumisión. El espacio donde vive la libertad. Entre la impresión y la respuesta, hay un espacio. Un hueco. Un respiro. En ese espacio reside tu libertad. La mayoría de la gente vive como si ese espacio no existiera. Liga la impresión. Sigue la reacción. Automática. Incuestionable. Una máquina ejecutando su programa. Pero puedes entrenar. Puedes alargar ese espacio. Un respiro. Una pausa. Una pregunta.
Ahí es donde comienza el control. Ahí es donde te conviertes en soberano. Cuando llega el insulto, haz una pausa. Cuando surge el miedo, haz una pausa. Cuando tire el deseo, haz una pausa. No actúes. No hables. No decidas. Solo haz una pausa. En esa pausa, te recuerdas a ti mismo, esto es una impresión. No es la cosa en sí misma. No tengo que estar de acuerdo. No tengo que seguir. Esta pausa es pequeña. No cuesta nada. Pero lo cambia todo. Porque en ese momento, dejas de ser una máquina. Te conviertes en un ser humano que elige. El espacio siempre está ahí. Solo que nunca lo usaste. Empieza ahora. La próxima vez que algo te provoque, detente. Respira. Hazte una pregunta, quiero darle esto poder sobre mí. Luego elige. Las consecuencias de la rendición. Pierde tu carácter. Una persona que reacciona a cada provocación no tiene un yo estable. Es una veleta. Girada por cada viento. Caliente hoy. Frío mañana. Enojado con esto. Temeroso de aquello. No decide quién es. La circunstancia decide por ellos. Esto no es vivir. Esto es ser moldeado por lo que sí que te toca. No puedes construir una vida sobre arena movediza. Una mente que reacciona a cada viento no tiene cimientos. Un día eres paciente. Al día siguiente explotas. Un día eres amable. Al día siguiente eres cruel. Te dices a ti mismo que eres complejo. Pero no eres complejo. Eres ingobernable. El carácter es lo que permanece cuando se aplica presión. Si la presión revela ira, ese es tu carácter. Si la presión revela miedo, ese es tu carácter. Si la presión revela debilidad, ese es tu carácter, hasta que lo cambies. Pero si nunca entrenas, nunca cambias. Sigues siendo una reacción que leva una máscara. Ya no eres una persona. Eres una reacción. Una reacción al elogio. Una reacción al insulto. Una reacción a la amenaza. Una reacción al deseo. Eres lo que sí que lo último que te tocó te hizo. Esto no es fortaleza. Esto es rendición. Y la rendición te cuesta a ti mismo. Pierde tus relations. Cuando estás controlado por el miedo o el vacío, no puedes amar. No das. Tomas. Necesitas. Drenas. Buscas en otros leaner lo que no puedes leaner en ti mismo. Esperas que calmen tu ansiedad. Esperas que confirmen tu valor. Esperas que sean firmes cuando tú no lo eres. Pero un esclavo no puede dar verdaderamente. Una persona que no ha dominado a sí misma solo ofrece necesidad, no fortaleza. Te aferrares demasiado. Reaccionares demasiado rápido. Exageras demasiado. Y ellos lo centran. Centran tu peso sobre sus hombres. Te dices a ti mismo que los amas. Pero el amor no drena. El amor no exige. El amor no usa a otra persona para parchar sus propios agujeros. Si persigues a la gente para llenar tu vacío, los drenas. Si te dominas a ti mismo, te conviertes en una fuente de fortaleza en la que pueden apoyar sin romperse. Esta es la elección. Ser un peso o ser un cimiento. Ser un tomador o ser un dador.
Ser controlado por tu vacío o gobernarlo. Tus relations reflejan lo que eres. Si eres chaos, ellas se convertirán en chaos. Si eres firme, ellas encontrarán descanso en ti. Pierda tu tiempo. Este es el costo irreversible. Una mente ingobernable vive en el arrepentimiento del pasado y el terror del futuro. Nunca ocupa el presente, el único lugar donde la vida se vive realmente. Te sientas a cenar y piensas en un error que cometiste hace 10 años. No estás cenando. Estás en un recuerdo. Sales a camina y te preocupas por una reunión la próxima semana. No estás afuera. Estás en un futuro que no existe. El momento presente te pasa de largo. No saboreas tu comida. No sientes el sol. No escuchas la voz de la persona a tu lado. Estás en otro lugar. En algún lugar que no existe. Y cuando llegue el final, mirarás atrás y verás que nunca estuviste allí. Pasaste tu vida en el pasado y el futuro. Diste tus minutos a fantasmas. Pierda tu carácter. Pierda tus relations. Pierda tu tiempo. Y al final, te das cuenta de que nunca viviste en absoluto. Simplemente fuiste vivido. Este es el costo de la rendición. No lo pagues más. Las herramientas del soberano. La pausa. Antes de la reacción, debe haber una pausa. Un solo respiro. Un momento de silencio. Esta es la primera herramienta. La más simple. Y la más descuidada. Cuando el calor se eleva, no hables. No actúes. Respira. Di a ti mismo, esto es una impresión. No es la cosa en sí misma. Esto no es evasión. No es debilidad. Es la recuperación de tu voluntad. En ese respiro, rompes la cadena. La impresión ya no conduce directamente a la reacción. Te insertas a ti mismo entre ellas. Ahí es donde vive la libertad. La mayoría de la gente no usa la pausa porque no quiere. Quiere reaccionar. Quiere hablar. Quiere defenderse. Quiere contraatacar. Piensan que la pausa es vacilación. Piensan que es debilidad. Pero la pausa es el acto de un guerrero. El guerrero no ataca cada oportunidad. El guerrero observa. El guerrero elige. El guerrero ataca cuando lo serve, no porque fue provocado. La pausa te devuelve tu elección. Sin ella, eres solo un títere con cuerdas atadas a cada evento. Úsala. Cuando llegue la ira, pausa. Cuando llegue el miedo, pausa. Cuando el deseo grite, pausa. Respira. Pregunta, ¿es esto verdad? ¿Es esto útil? ¿Es esto quien quiero ser? Luego actúa. El dilema del control. Algunas cosas son tuyas. Tu juicio. Tu impulso. Tu deseo. Tus acciones. Estas puedes moldear. Estas puedes dominar. Otras cosas no son tuyas. Tu reputación. Tu salud. Tu riqueza. Las acciones de otros. Estas no puedes forzar. Perseguirlas leva a la locura. Este es el núcleo de la práctica estoica. Traza una línea. De un lado, lo que controlas. Del otro, lo que no. Pon todo tu esfuerzo de tu lado. Deja ir el otro lado. ¿Quieres respeto? No puedes forzarlo. Puedes actuar con honor. Eso es tuyo. El respeto en sí no lo es.
Quieres paz. No puedes forzar al mundo a ser tranquilo. Puedes calmar tu propia mente. Eso es tuyo. El mundo en sí no lo es. ¿Quieres una buena vida? No puedes controlar lo que te sucede. Puedes controlar cómo respondes. Eso es tuyo. Los eventos en sí no lo son. Coloca tu ambición no en controlar el mundo, sino en controlar tu voluntad. Lo primero leva a la locura. Lo segundo leva a la libertad. Traza la línea hoy. Deja de luchar contra lo que no puedes tocar. Empieza a dominar lo que ya está en tus manos. La vista desde arriba y la anticipación de la lucha. Aleja el zoom. Eres una pequeña figura sobre una roca giratoria en un universo infinito. Ese insulto que estás enseñando. Es polvo. Esa preocupación que estás alimentando. No es nada. Ese deseo que te consume. Pasará y será olvidado. Aleja el zoom hasta que tus problemas se encajan. No porque no importan. Sino porque importan menos de lo que crees. Tu paz importa más. Ahora vuelve a acercar el zoom. Estás aquí. Ahora. Enfrentando este momento. Actúa con verdad. Sé honesto. Sé firme. Sé justo. Porque la verdad es lo único que importa independientemente del tamaño. Un pequeño acto de valor sigue siendo valor. Un pequeño acto de bondad sigue siendo bondad. Y mientras estés aquí, espera dificultades. No te sorprendas por la traición. No te sorprendas por la ingratitud. No te confundas por el egoísmo. Este es el mundo. Siempre ha sido así. Prepárate cada mañana. Día ti mismo, hoy encontrar obstáculos. Encontrar personas que son difíciles. Encontrar cosas que no saldrán como quiero. Las encontrar no como sorpresas, sino como material para mi verdad. Esto lo cambia todo. Cuando esperas la lucha, no te derrota. La usas. El guardia inquebrantable. El guardia nunca duerme. Tu mente require un guardia. Ese guardia es tu yo racional. No toma descansos. No asume paz. Observa. Cuestiona. Se para en la puerta. Un jardín descuidado no sigue siendo un jardín. Se convierte en una jungla. Tu mente es igual. No obtienes paz por accidente. Si te relojes un solo día, los invasores regresan. Un día de pensamientos sin control. Un día de reacción sin examinar. Un día de alimentar el miedo y la ira. Eso es todo lo que se necesita. El guardia debe ser constante. No porque el mundo sea peligroso. Sino porque tu mente, dejada sola, por defecto ira el caos. Por defecto ira a viejos patrones. Por defecto ira el miedo y el deseo. Debes ser tú quien esté ali cada momento, observando lo que entra, cuestionando lo que se queda y eliminando lo que no te sirve. Esto no es paranoia. Esto es disciplina. Este es el precio de la libertad. El guardia nunca duerme. Si tú duermes, algo más despierta. Y no tendrá tus mejores intereses en mente. El ritual diario. Esto no es una medida de emergencia dramática. Es trabajo diario. Mañana. Prepárate para lo que está por venir. Antes de que el mundo te toque, establece tu mente. Día ti mismo, enfrentar personas que son difíciles.
Enfrentar cosas que no saldrán como quiero. Enfrentar mis propios impulsos. Responderá con razón. Día. Observa tus impulsos. Vigila tu mente. Cuando sientas el tirón de la ira, notalo. Cuando sientas el tirón del miedo, notalo. Preguntate, ¿estoy en control, o está mi ego en control? Noche. Revisa. ¿Qué dejé entrar hoy? ¿Dónde reacción en lugar de hacer una pausa? ¿Dónde alimenté un pensamiento que debería haber soltado? ¿Dónde olvidé quién soy? Este es el trabajo. No es glamoroso. No es emocionante. Pero es el trabajo de un ser humano. Ser una buena persona no es un rasgo de personalidad. Es un trabajo de tiempo completo. Haz el trabajo. O se gobernado por aquellos que lo hacen. La decisión final. Dos caminos ante ti. Hay dos caminos. Solo dos. Camino uno. Pasividad. Deja que el mundo dictas estados de ánimo. Deja que otros definen tu valor. Deja que cada comentario molde tu día. Vive una vida de reacción, arrepentimiento y resentimiento. Despierta un día y date cuenta de que nunca escuchas nada. Te empujarán. Te jalarán. Te moldearán. Nunca te moldeaste a ti mismo. Camino 2. Soberanía. Acepta la responsabilidad de gobernar tu propia mente. Es difícil. Es solitario al principio. Require que digas no a impulsos que gritan que sí. Require que digas sí a valores que exigen esfuerzo. Pero es tuya. Tu vida. Tu mente. Tus elections. El universo no te obligará a ser grande. Te ofrece los materiales en bruto. Obstáculos. Desafíos. Insultos. Deceptions. Te los ofrece y espera. Harris ira. O Harris fortaleza. Harris miedo. O Harris sabiduría. El material es el mismo. Lo que hagas con él es tu elección. El trono te espera. Te dijeron, si no controlas tu mente, esto te controlará. Ahora sabes que es esto. Tus propios deseos no examinados. Las opiniones de personas que no importan. Los fantasmas del pasado. Los fantasmas del futuro. Los impulsos que nunca cuestionaste. Las reacciones en las que nunca te detuviste a elegir. Esto es lo que te controla cuando no te controlas a ti mismo. Tu mente es una puerta. Vigila lo que entra. Tu voluntad es un músculo. Entrenalo a diario. Tu vida es corta. Vívela como tuya. A partir de este momento, reclama el trono. Ha estado vacío por demasiado tiempo. Siéntate en él. No con arrogancia. Con la certeza tranquila de alguien que sabe lo que es suyo. El control es tuyo. O es de ellos. Elige. Y elige ahora.